வித்ராச பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரின் சீடர்கள். Videhanam Pure Hi Asmin Aham Eka Eva Murha Dhihi Ya Anyam Ichanti Asati Asmat Atma Dat Kamam Achutat Videhanam Pure Yasmin Aham Ekaiva Murhadihi Yanyam Ichantya Satyasmad Atmadat Kamam Achutat Videhanam Pure Yasmin Aham Ekaiva Murhadihi Yanyam Ichantya Satyasmad Atmadat Kamam Achutat. Okay, so you all please chant, and I'll come back in a few minutes. Encourage them to keep on chanting because it'll be a little time. Videhanam pure hyasmin aham ekaiva mudadhi yanyamichanti asatyasma atmadhat kamamachyuta. Oh, you will set it.
ஏவ சந்தேகமின்றி மூட மூட தி புத்தியுடையவள் யா அந்த ஒருத்தியாகிய நான் அந்யம் மற்றொருவனை இச்சந்தி விரும்பினேனே அசதி மிகவும் நெறித்தவறியவள் என்பதால் அஸ்மாத் அவரை தவிர ஆத்மதாத் நம்முடைய உண்மையான ஆன்மீக வடிவத்தை நமக்கு அருள்பவரான காமம் புலனுகர்வு அச்சுதா பரமபுருஷராகிய அச்சுதர் மொழிபெயர்ப்பு. விதேகர்களின் இந்த நகரத்தில் நிச்சயமாக நான் ஒருத்தியே மூட புத்தியுடையவள். ஏனெனில் நமக்கு அனைத்தையும் அருளும் நமது மூல ஆன்மீக வடிவை கூட அருளும் பரமபுருஷரை ஒதுக்கிவிட்டு பல ஆண்களுடன் புலனுகர்வு அனுபவிப்பதை நான் விரும்பினேனே. So read the translation and report in Tamil and I will read in English afterwards. ஸ்லோகம் 35 மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷர் அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் மிக பிரியமானவர். ஏனெனில் அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் நலன் விரும்பியாகவும் நாதராகவும் இருக்கிறார். அவரே ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உரைகின்றார். எனவே நான் இப்பொழுது எனது பூரண சரணாகதியால் பகவானை விலைக்கு வாங்கி அவருடன் லக்ஷ்மி தேவி போலவே அனுபவிக்கப் போகிறேன். பொருளுரை. பரமபுருஷர் பந்தப்பட்ட எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உண்மையான நண்பராவார். அவரால் மட்டுமே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவத்தை கொடுக்க முடியும். எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை பாதங்களிலேயே இருக்கும் லக்ஷ்மி தேவியின் உதாரணத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் நிச்சயமாக ஒருவன் நித்திய ஆனந்தத்தை அடைவான். ஜட உடல் சிறப்புடையதல்ல என்றாலும் அதை ஒருவன் நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு உடலாலும் மனதாலும் வாக்காலும் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அனைவருக்கும் மிக பிரியமான நலன் விரும்பியான பகவானை இத்தகைய ஒரு விலைக்கு வாங்கிவிடலாம். இவ்விதமாக புலனுகர்வை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒருவனது பழமையான சுபாவம் தானாகவே அடங்கிவிடும். Translation of verse 34 in English. The prostitute Pingala speaking to herself, certainly in the city of Videha, I alone am completely foolish. I neglected the Supreme Personality of Godhead who affords us everything, even our original spiritual form, and instead I desired to enjoy sense gratification with many men. Verse 35, the Supreme Personality of Godhead is absolutely the most dear one for all living beings because he is everyone's well-wisher and Lord. He is the Supreme Soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete surrender and thus purchasing the Lord, I will enjoy with him, just like Lakshmi Devi. Purport, the real friend of all conditioned souls is the Supreme Lord, and only he can award the highest perfection in life. By following the example of Lakshmi Devi, who always remains at the lotus feet of the Lord, one will certainly obtain eternal happiness. One should make the best use of the material body, which is a bad bargain, and surrender one's body, mind, and words to the Lord. Paying such a price, one can purchase the Lord, who is everyone's dearmost well-wisher. Thus, one's ancient propensity for sense gratification will automatically be controlled. This
chapter is titled The Story of Pingala. இந்த அத்தியாயமானது பிங்களையின் கதை அப்படின்னு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Pingala was a prostitute. பிங்களை ஒரு வேசியாக இருந்தார். That's interesting. அது ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்குல்ல. Here in the Bhagavatam, which is for the persons, topmost elevated persons, sadhava, purified men who are completely honest, is the story of a prostitute. இங்கே பாகவதத்துல ஒரு வேசியினுடைய கதை இருப்பது நமக்கு ஆச்சரியமாக தோன்றலாம். பாகவதமானது சாதவர் யார் முற்றிலும் நேர்மையானவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உரிய ஒரு புஸ்தகம். இதுல இப்படி ஒரு கதை இருப்பது விசித்திரமாக இருக்கிறது. Stories of prostitutes are very interesting. வேசிகளுடைய கதை ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கலாம். What do you think, Damodar Gauranga? You're in the entertainment business. தாமோதர் கௌரவங்க, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க ஏற்கனவே பொழுதுபோக்கு துறையில இருக்கிறீங்க. If you make a soap on the subject of the story of an ordinary housewife, not many people will be interested. If you make on the story of a prostitute, many will get a good audience. நீங்க ஒரு இல்லத்தரசியினுடைய கதையை வைத்து நாடகம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் நிறைய மக்கள் ஆர்வத்தை காட்ட மாட்டார்கள். ஆனால் ஒரு வேசியை பற்றிய ஒரு கதை ஏதாவது எடுத்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் அதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். People are very interested to hear about prostitutes. மக்கள் வேசிகளை பற்றி கேட்பதில் ரொம்ப ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். But we would not expect that saintly people would be interested in hearing about prostitutes. ஆனால் சாதுக்கள் வேசிகளை பற்றி கேட்பதில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் நம்ம பொதுவாக எதிர்பார்க்கிறது இல்லை. Well, Pingala was not an ordinary prostitute. பிங்களை ஒரு சாதாரண வேசி அல்ல. What does that mean? She was a top prostitute. அப்படின்னா என்ன, வேசிகளின் தலை சிறந்தவளா? அப்படியே அர்த்தம். It seems like she was pretty much bottom. She couldn't get any customers. இது என்ன தோணுதுன்னா வேசிகள்ல ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் யாரும் கிடைக்கலன்னு தெரியுது. All night people were coming. They must have been men looking for prostitutes. Because what kind of men wander around all night in the area of the city where prostitutes congregate? நிறைய ஆண்கள் வந்து வேசிகளை தேடுபவர்களாக இருப்பார்கள். இரவு நேரத்துல அலைந்து கொண்டு இருக்கும்போது எந்த நகரத்துல பெண்கள் இருக்கிறார்களோ, அதாவது இரவு நேரத்தில் இருக்கிறாங்களோ அங்கே வேசிகள் அதை இருப்பதை பார்க்கலாம். In every city, bigger cities especially, there's an area where the prostitutes are. நகரங்கள்ல அதுலேயும் குறிப்பாக பெரிய நகரங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வேசிகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கும். You don't go there. I don't go there. நீங்களாம் அங்கே போறதில்ல, நானும் அங்கே போறது கிடையாது. You might go there for distributing Srila Prabhupada's books. ஸ்ரீல பிரபுபாதோட புத்தகத்தை விநியோகம் பண்றதுக்காக வேணா நீங்க அங்க போகலாம். And actually, at least in the Western countries, we always find that it's a good place to go for distributing books. மேற்கத்திய நாடுகளில் நாங்கள் நிறைய பார்க்கிறோம், புத்தகங்களை விநியோகம் பண்றதுக்கு அது ஒரு நல்ல இடமா இருக்கிறத பார்க்கிறோம். But it's just like in India, it used to be. The tradition will have all the ironmongery shops in one place, and all the electric supply shops in one place, and all the wholesalers of grains in one place. So you have all the prostitutes in one place also. இந்தியாவில் தொட்டு இருக்கக்கூடிய வழக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எல்லா வியாபாரமும் ஒரே இடத்துல நடக்கும். இரும்பு கடையெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும், மளிகை ஜாமான் பெரிய மொத்தமாக விற்கிறதுலாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அது மாதிரி இந்த மின்சார பொருட்கள்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அந்த மாதிரி வேசிகளும் கூட ஒரு இடத்துல குழுவாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். In English it's called the red light district. You all know that? ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு கிழக்கு பகுதின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பேர் வந்தது தமிழையும் பயன்படுத்துறாங்க. In Tamil you said also red light. Did they say red light? That's translated from English. They probably don't know. It's called a red light district because they have red lights in the window showing that if you want the goods, we have it here. அது ஏன் சிவப்பு விளக்கு பகுதி அப்படின்னு நாங்கள் ஆங்கில கலாச்சாரத்தை வந்தது அப்படின்னா அங்கே அவங்க அந்த கதவுல வந்து சிவப்பு கலரில் போட்ட
வச்சு பார்த்துப்பாங்க. இது இவ்வளவு வேணும்னா இவ்வளோ ஆகுறதா அது கிடையாது. Or they may just stand outside and advertise themselves. இல்லை அவங்க வெளியில வந்துக்கிட்டு தன்னையை வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டு விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. Poor girls, poor girls. பாவம் மக்கள் தான் அந்த பெண்கள் தான். Just around the corner from a city centre in London. It's not just a night, day and night, they're standing there smiling. லண்டனில் பார்க்கலாம், அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து நகரத்திலே நடுவிலேயே அவங்க வந்து இரவு நேரத்தில் மட்டும் இல்லை பகல் நேரத்தில் கூட நின்றுக்கிட்டு ஐயோ பாவம் அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டு வெளியில் சிரிப்பை காமிச்சிக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. So the story which is described here is one night in the life of Vikasa. இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதை என்ன அப்படின்னா பிங்களையினுடைய வாழ்க்கையில நிகழ்ந்த ஓர் இரவு. Oh, that would make a good movie. One night in the life of a prostitute. நீங்க யாராவது இதை வச்சு ஒரு திரைப்படம் எடுக்கலாம். ஒரு வேசியினுடைய வாழ்க்கையில ஓர் இரவு அப்படிங்கிற கதை. Actually, I don't think there's any pleasure whatsoever for anyone in it. But it's shruti sukha. There's some idea. You hear someone says it could be quite good, but actually there's no happiness there. Anyway, there's a night in the life of the prostitute. உண்மையில அந்த மாதிரி வேசியுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இரவுல வந்து மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதுல மகிழ்ச்சி இருக்கிறதாக மக்கள் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்படி அவருடைய வாழ்க்கை போகுது. ஆனா இங்க வந்து பிங்களையினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இரவு அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். But the whole night passed and there's nothing for Damodar to make a movie about because she didn't get any customers, none, zero, zilch, zero, shunya, whatever. அந்த திரைப்படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரவு முழுக்க முடிஞ்சிருச்சு. இரவு முழுக்க முடிஞ்சும் கதையில எதுவுமே ராமதூதர் பிரபு காட்டுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அன்னைக்கு இரவுல அந்த பெண்ணுக்கு யாருமே வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கல. Why on earth is this in the Bhagavatam? ஏன் இப்ப இது பாகவதத்தில்? Please put your phones and photos, everything off until after the class. உங்களுடைய தொலைபேசி எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு வைங்க, போட்டோ எடுக்கிறது எல்லாரும் அப்புறமா. It's in the Bhagavatam because Vikasa had a spiritual realization after her night of disappointment. இது ஏன் பாகவதத்தில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு நாள் ஏமாற்றத்திற்கு பிறகு பிங்களைக்கு ஆன்மீக உணர்வு ஏற்பட்டது. As I come here, that's the gopis bring up and hold that. So they are Nairasham Paramam Sukham. From disappointment can come the highest happiness. ஏமாற்றத்திலிருந்து நமக்கு வந்து ஒரு உணர்வு ஏற்படலாம், ஆன்மீக உணர்வு ஏற்படலாம். The gopis of Vrindavan quote Vikasa. விருந்தாவன கோபியர்கள் பெண்களை மேற்கோள் காட்டி பேசுவதை நம்ம பார்க்கலாம். That from the disappointment of standing all night, not getting any customers, she started to reflect on what am I doing with my life and came to the realization I should surrender to Krishna. பிங்களை அன்றைய இரவு முழுக்க காத்திருந்து யாரும் கிடைக்காத ஒரு ஏமாற்றத்தின் இறுதியில அவர் தன்னை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார். நான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி யோசித்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடையக்கூடிய நிலைக்கு வருகிறார். And that's why the narration is in the Bhagavatam. அதனாலதான் இந்த கதையானது பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. There is an important lesson, many important lessons here. இதுல நிறைய முக்கியமான பாடங்கள் நமக்கு இருக்கு. One is that however fallen one may be, one can at any time, in any place, and any circumstance, surrender to Krishna. என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் எவ்வளவுதான் வீழ்ச்சி அடைந்தவராக இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த இடத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் ஒருத்தரால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய முடியும். A prostitute at work
someone, she surrendered to Krishna. ஒரு வேசி தன்னுடைய வேலைக்கு மத்தியில அதாவது தன்னுடைய வேலைக்காக தேடிக்கொண்டிருந்த நேரத்துல அவள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறாள். So it's not at all a recommendation to become a prostitute. இது ஒருத்தவங்க வேசியாக இருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான பரிந்துரை அப்படின்லாம் நினைச்சிடாதீங்க. No such thing. அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாதுங்க. But the point is there that however fallen one may be, one can surrender to Krishna. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் எவ்வளவுதான் வீழ்ச்சி அடைந்தவராக இருந்தாலும் அவங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைய முடியும். Generally that's considered a very fallen occupation to be a prostitute. பொதுவாக ஒரு வேசியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகவும் தாழ்ந்த ஒரு தொழிலாக கருதப்படுகிறது. So it's the furthest away from being a sadhu. சாதுவாக இருக்கிறதுல இருந்து முற்றிலும் எதிர் திசையில இது இருக்கு. Human life is meant for elevation to the highest platform of consciousness. மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது உயர்ந்த தரத்திற்கு பக்குவத்தினுடைய உயர்ந்த தரத்திற்கு வருவதற்கானது. A prostitute caters to the lowest level of consciousness. ஆனால் வேசிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் இருக்கிறதே தாழ்ந்த உணர்வோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்காங்க. They facilitate the sinful desires of sinful people. அவங்க பாவகரமான மக்களுடைய பாவகரமான ஆசைகளை திருப்தி பண்றதுக்காக இருக்காங்க. Such a person surrenders to Krishna. அத்தகைய நபரும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார். There are other narrations also about prostitutes who became uplifted. இன்னும் வேறு சில கதைகளும் இருக்கிறது. வேசிகள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கான சம்பவங்கள். Famous among the followers of Chaitanya Mahaprabhu is the one known as Lokahira, Lakshahira. சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள ரொம்ப பிரபலமாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் லக்ஷகிரன், who was sent by the rogue Ramachandra Khan to seduce Haridas Thakur. அவர் ராமச்சந்திர கான் அவர் அப்படிங்கிறவரால ஹரிதாஸ் தாக்கூரை மயக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர். That was a very bad thing to do. அது ரொம்ப மோசமான ஒரு செயல் அந்த மாதிரி செய்ய போறதுங்கிறது. It's one thing to be it's bad enough to be a prostitute and indulge facilitate the sinful desires of sinful men. That's bad enough. பாவகரமான மக்களுடைய பாவகரமான ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே அதுவே ஒரு பெரிய பாவம் தான், ரொம்ப மோசமான நிலை தான். But to deliberately try to induce a saintly person to fall down, that's very, very, very sinful. அதுலேயும் ஒரு சாதுவாக இருக்கவங்களை தூண்டி அவர்களை வீழ்ச்சியடைய செய்யறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது இன்னும் ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை. Now Ramchandra Khan was of the type of person who didn't like sadhus. ராமச்சந்திர கான் அவனுக்கு சாதுக்களை பிடிக்காது, அவனுடைய தரமே அப்படித்தான். He thought all these sadhus are just cheating types. அவன் என்ன நினைச்சான் அப்படின்னா இந்த சாதுக்கள் எல்லாருமே ஏமாத்துறவங்க தான். They make a show of being saintly so as to fill their belly. இவங்க சாது மாதிரி நடிச்சு அவங்க வயித்தை ஒப்பிக்கிறாங்கன்னு. Now if he had just relaxed his envy a little bit, he could have considered அவன் தன்னுடைய பொறாமையை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிருந்தா கூட அவனுக்கு கொஞ்சம் புத்தி உரைச்சிருந்திருக்கும். That Haridas, he wouldn't eat anything until chanting 3 lakhs of names. ஹரிதாசர் 3 லட்சம் நாமங்களை சொல்றதுக்கு முன்னாடி எதையும் சாப்பிட கூட மாட்டார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். So how is it that he was chanting just to fill his belly? அப்படி இருக்கிறப்ப அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது வயிற்றுறப்பறதுக்காகவா இருக்கு? But Ramachandra Khan was extremely envious. ஆனால் ராமச்சந்திர கான் ரொம்ப அதிகமான பொறாமை உடையவனாக இருந்தான். And maybe the prostitutes, they also didn't have a good impression of sadhus. ஒருவேளை சாதுக்களை பற்றிய ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அந்த வேசிகளுக்கு கூட இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். They might have had some sadhus as their customers also.
அவங்க சில சாதுக்களை தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களாக சில நேரத்தில் பெற்றிருக்கலாம். It does happen அந்த மாதிரி நடக்கிறதும் வழக்கம். that persons who are supposed to be saintly or who pose as being saintly or are reputed as being saintly, they also visit prostitutes, or they have prostitutes come to them. சாதுக்களாக இருக்கிறவங்க அல்லது சாதுக்களாக இருக்கிறதாக வெளியில காமிச்சு கொள்ளக்கூடியவர்கள், சாதுக்களாக விளம்பரப்படுத்தப்படுவர்கள், அவர்களும் சில நேரங்களில் வந்து வேசிகளுடைய வாடிக்கையாளர் ஆகிறாங்க அல்லது வேசிகளை இவர்களுடைய இடத்திற்கு வர வைக்கிறார்கள். அது நிகழ்வதை பார்க்கிறோம். So if an ordinary person goes to a prostitute, that is considered not very good. சாதாரண மனுஷன் ஒரு வேசிக்கிட்ட போனா கூட அதுவே வந்து மோசமான ஒரு நிலையாக கருதப்படுகிறது. But if a sadhu is found going, he'll try to keep that secret, but if he's found out, then be very, very much, people will be disgusted. அதே நேரத்தில் சாது யாராவது ஒருத்தவங்க அங்கே போகிறது அவங்க ரகசியமாக வச்சுக்க பார்ப்பாங்க. ஆனால் அந்த ரகசியமாக வச்சுக்கிறது வெளியில் வர்றப்ப அது மக்களுக்கு தெரிகிறப்ப அவங்க ரொம்ப கேவலமாக நினைப்பாங்க. So somehow or other this Lokkahira had the gall, the misplaced courage to try to seduce Haridas. எப்படியோ இந்த லக்கஹிராவுக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது, நம்ம போய் ஹரிதாசரை வசியப்படுத்தலான்னு. And you know the story how Haridas chanting, he purified her heart. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கதை, எப்படி ஹரிதாசர் தன்னுடைய அவர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு அதன் மூலமாக அந்த நாமத்தின் மூலமாக அவளை தூய்மைப்படுத்தினார்னு. He didn't try to preach to her directly, he just sat and chanted and had her sit with him in front of Tulsi as he chanted. அவளுக்கு எதுவும் பிரச்சாரம்லாம் பண்ணல, அவர் ஜெபம் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்க வச்சாரு. அங்கே முன்னாடி துளசி முன்னாடி அவர் ஜெபம் பண்ணுறது வழக்கம். And after 3 nights, the prostitute, by hearing his chanting and observing his spotlessly pure character, she had a change of heart. 3 இரவுகள் கழிந்த பிறகு ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய அவர்கிட்ட இருந்து நாம ஜபத்தை கேட்டதினாலும் அவருடைய கலங்கமற்ற நடத்தையை நேரில் பார்த்ததினாலும் அந்த வேசியினுடைய மனம் முற்றிலுமாக மாறியது. So that is the sign of a sparshamani, a touchstone. அது ஸ்பரிஷமணி அல்லது சிந்தாமணி, அந்த கல்லினுடைய ஒரு தன்மை மாதிரி அவர் இருக்கிறார். As long as a touchstone is not touched to iron, it seems to be just like another stone. சிந்தாமணி கல் இரும்ப தொடறதுக்கு வரைக்கும் அது ஏதோ ஒரு சாதாரண கல் மாதிரி தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். But when it's touched to iron, the iron turns to gold. ஆனா எப்போ அது இரும்ப தொடுதோ அப்போ அது தங்கமா மாறிடுது, அந்த இரும்ப தங்கமா மாத்திடுது அந்த கல். So Haridas, it might have seemed he's just another sadhu who wanders around and has no particular aim in life, not contributing to society. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பார்க்கப்ப அவர் ஏதோ ஒரு சாதாரண நபர் மாதிரி அங்கெங்கும் சுற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் மாதிரி தெரியலாம். அவருக்குன்னு சமுதாயத்தில் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை, எந்த ஒரு பொறுப்பும் இல்லாமல் அவர் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவரை நினச்சிருந்துருக்கலாம். But his purification of the prostitute, so much so that she herself became a great Vaishnavi, that is the sign of Haridas's greatness. ஆனால் ஹரிதாசருடைய பெருமை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னா, அவர் அந்த பெண்ணை முற்றிலுமாக தூய்மைப்படுத்தி அந்த பெண்ணும் ஒரு வைஷ்ணவி ஆகக்கூடிய தளத்திற்கு கொண்டு வந்தார்னதையும் அவருடைய பெருமை உயர்ந்ததானது. Such a great devotee the prostitute became that even many great Vaishnavas would come to see her and offer obeisance to her. எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த வைஷ்ணவி ஆனாங்க அப்படின்னா, நிறைய உயர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் அவங்க கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போற அளவுக்கு ஆனாங்க. Another famous prostitute, at least famous among the followers of Srila Prabhupada, because he often used to speak to her, was, you just said the word, Chintamani. இன்னொரு பிரபலமான வேசி, அது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த கதையை அடிக்கடி நிறைய நேரங்களில் சொல்லுவார். யார் அப்படின்னா சிந்தாமணி. I think that story of Chintamani and Bilvamanga Leela Shuk is well known in South India among religiously minded people.
பில்வமங்கல தாக்கூர், சிந்தாமணி, பில்வமங்கல தாக்கூருக்கு இன்னொரு பேர் லீலா சுக்கர். அவருடைய கதையானது தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட பிரபலமாக அறியப்பட்ட ஒன்று. Sometime I saw the drama you did. கொஞ்ச நாள் ஒரு காலத்தில் நான் பார்த்தேன், தாமோதர் கௌரங்க பிரபு நாடகம் அது தொடர்பாக போட்டிருந்தார். Now in this case she was the Chintamani. இந்த விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையிலே அவள் தான் சிந்தாமணியாக செயல்பட்டு இருக்கிறாள். It's a very strange thing how the prostitute became the Vartma Pradarshak Guru, Patha Pradarshak Guru of one of the greatest devotees ever on this world. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த பக்தர்கள்ல ரொம்ப அரிதான ஒருத்தராக இருந்தவர் பில்வமங்கல தாக்கூர். அவருக்கு ஒரு வர்த்ம பிரதக்ஷக குரு. I was going to say, you stole it from me. அவருக்கு வர்த்தம பிரதக்ஷ குருவாக ஒரு வேசி இருக்கிறதுங்கிறது ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். Bilva Mangal, he composed that work on the intimate feelings for Krishna, which Chaitanya Mahaprabhu personally collected out of all the innumerable scriptures here in South India. He collected the Krishna Kanamrita and Brahma Sanghita. சைத்தன்ய மகாபிரபு பில்வமங்கல தாக்கூருடைய எழுத்துக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கான உணர்ச்சிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியா முழுக்க பயணம் பண்ணி எத்தனையோ சாஸ்திரங்களை அணுகி இருப்பார். ஆனால் அதில் பில்வமங்கல தாக்கூருடைய இந்த கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தத்தையும் வேறு இடத்துல இருந்து பிரம்ம சம்ஹிதை, இந்த இரண்டு மட்டும் தான் அவர் எடுத்து கொண்டு வந்தார். We wonder what kind of mixed fate it takes to become a prostitute, but in the heart is a strong feeling for Krishna. ஒரு வேசியாக இருந்து கொண்டு அதே நேரத்தில் இதயத்தில் கிருஷ்ணருக்கான ஒரு ஆழமான உணர்ச்சிகளோட ஒருத்தர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை நம்மளால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. It may be that in India at the present time there's the absolutely disgraceful business going on. It's not very new, of taking young girls, poor girls from villages in UP and Bihar and Nepal and selling them off to the brothels in Mumbai and maybe Chennai also, I don't know. இந்தியாவில் ஒரு மோசமான ஒரு தொழில் நடக்கிறத கேள்விப்படுறோம். அதாவது இந்த உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இளம் பெண்களை கடத்திட்டு போய் அங்கே வந்து மும்பையிலையோ இல்லை சென்னையிலையோ கூட இருக்கக்கூடிய விபச்சார விடுதிகளுக்கு அவங்க விற்கிறாங்கங்கிறத. So the girls may not be bad girls, but they're forced into prostitution. அந்த பெண்கள் வந்து மோசமானவர்களாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் வந்து அந்த விபச்சார தொழிலுக்கு பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம். They have no family to turn to, no one to help them. அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு எந்த குடும்பமும் இல்லை, அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாருமே இல்லாத நிலையாக இருக்கலாம். So in such a situation they may think that God is my only hope. அந்த மாதிரியான நிலையில் அவங்க கடவுள் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரே நம்பிக்கைன்னு இருக்கலாம். And as I was saying, in the Western countries we often used to find that the prostitutes they take books, God's books, they give good donations. நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி நம்ம பார்க்கலாம், அந்த வேசிகள் புத்தகங்களை வாங்கி கொள்றத, அவங்க நல்ல ஒரு நன்கொடையும் கொடுப்பாங்க புத்தகம் வாங்கிட்டு. Actually it seems to be a fairly common thing that girls from poor backgrounds, they want to send money to their families and they migrate from the village, or they used to come from the country villages in Ireland to London and then they end up in prostitution. நம்ம பார்த்துருக்கலாம், அங்கே அயர்லாந்துலேருந்து லண்டனுக்கு, அதாவது அயர்லாந்தினுடைய கிராமப்புறத்துலேருந்து லண்டனுக்கு குடும்ப சூழ்நிலையும் காரணமாக குடும்பத்துக்கு பணம் அனுப்பணும், ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி காரணத்துக்காக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் அவங்க வந்து வேசி தொழிலை ஏற்றிருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கிறோம். So there's hope for everyone. இப்படி எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அவங்க உயர்வு பெறத்துக்கு. However sinful one may be, there's a spark in everyone's heart of Krishna consciousness. ஒருத்தவங்க எவ்வளவுதான் பாவகரமானவர்களாக இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்விற்கான ஒரு பொறி எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கு.
In the life of Tukaram, there's also described how the envious person wanted to make him fall down by sending a prostitute, but he made her into a Vaishnavi. துக்காராமுடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பார்க்கிறோம், ஒரு பொறாமை கொண்ட நபர் அவரை வீழ்ச்சியடைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேசியை அனுப்பி வைக்கிறார். அவர் அந்த பெண்ணை வந்து வைஷ்ணவி ஆக்குகிறார். There's also the something which is a perennial source of doubt or confusion, the description in the Bhagavatam of prostitutes in Dwaraka. அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஒரு வற்றாத ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இருக்கும், என்ன அப்படின்னா துவாரகையில் எப்படி வேசியர்கள் இருக்கிறாங்க, பாகவத்தில் அதை பற்றி குறிப்பு இருக்கிறதேன்னு சொல்லி. Who were all devotees of Krishna. அவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் தான். Actually they were courtesans, which is a little bit different, high class prostitutes. உண்மையில் அவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டியக்காரங்க, அதாவது அரசவையில் நாட்டியம் ஆடக்கூடியவர்கள், அது வந்து உயர்தர வேசிகள். Anyway, the point is that anyone can surrender to Krishna at any point. கருத்து என்ன அப்படின்னா எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் யார் வேணாலும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம். Nairasham paramam sukham. From disappointment can come the greatest happiness. ஏமாற்றத்திலிருந்து மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும். Generally it's expected that the higher class people the very pious people will take to Krishna consciousness. பொதுவாக உயர்குல மக்கள், புண்ணியம் செய்தவர்கள், அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. Kim puna brahmana punya bhakta raja shayastata anityam asukam lokam imam prapya bhajasvamam. After describing that even the sinful people can take to Krishna consciousness, Lord Krishna states that it's practically expected of the higher class people that they will take to Krishna consciousness. பாவகரமான மக்களும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத எடுத்துரைச்சதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்றார், அப்ப உயர்குல மக்கள் அவர்கள் இயல்பாகவே கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கொள்வார்கள்னு எதிர்பார்க்கப்படுதுங்கிறார். Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But often we find that people in the greatest distress, they turn to Krishna. நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம், மக்கள் யார் வந்து ஒரு பெரிய துன்பத்தில் கவலையில் இருக்காங்களோ அவங்க கிருஷ்ணரை நோக்கி திரும்புறத. To be born in the Shuchinam Srimatam Gehe, the high class family, that's considered a result of good activities in a previous life. யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு உயர்குலத்தில் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம நல் பயனுடைய விளைவுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். By which one gets facility for material enjoyment. அது மூலமா அவங்களுக்கு வந்து பௌதிக இன்பத்திற்கான வசதிகள் கிடைக்குது. But Lord Krishna, when he states the four kinds of people that generally turn to him, the first one he states is artha, distressed. நான்கு வகையான மக்கள் எங்கிட்ட வர்றாங்கன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றப்ப அதுல முதல்ல கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தோம்னா அர்த்த, யார் ஒருத்தவங்க துன்பத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க. So we find Pingala was distressed. நம்ம பார்க்குறோம் பிங்களை அது மாதிரி துன்பத்தில் இருந்திருக்கிறா. She was feeling distressed because she couldn't get any customers. அவளுக்கு துன்பம் வருத்தம் எதனால வந்தது அப்படின்னா யாரும் வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி. Maybe she realized that, oh, now I'm getting old and all the younger prostitutes, they're more attractive. My career is finished. ஒருவேளை அவளுக்கு யோசனை வந்திருக்கலாம், எனக்கு வயசாயிடுச்சு,
இப்போ இருக்கக்கூடிய இளம் வேசிகளுக்கு தான் அதிகமான வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கிறாங்க. என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய தொழிலே முடிஞ்சு போச்சோ அப்படின்னு. What does a retired prostitute do? ஒரு வேசிக்கு ஓய்வு வயது அப்படிங்கிறது என்ன? Sometimes you see on someone's card it says a professor of mathematics retired or chief engineer retired, and what do you say? Prostitute retired. சில நேரத்தில் மக்கள் நம்ம பார்க்கலாம், அவர்களுடைய அழைப்புதலை போட்டிருப்பாங்க, நான் ஒரு பேராசிரியராக இருந்தேன் ஓய்வு அப்படின்னு சேர்த்து போட்டுப்பாங்க. இன்ஜினியராக இருந்தேன் ஓய்வு பெற்றுவிட்டேன் அப்படிங்கிறத சேர்த்து போட்டுப்பாங்க ஓய்வுன்னு சொல்லி. இப்போ ஒருத்தவங்க வேசியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க அது மாதிரி போட்டுக்க முடியுமா? What do they do? Someone can make a sociological study. எப்படி அவங்கள என்ன செய்ய முடியும்? அதை பற்றி நம்ம ஒரு சமூகம் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணுமா? It's not a very inviting future, not a very bright future. இதில் பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு தொழில் அது. So she was disappointed, பிங்களை அவளுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது. But then she started to consider her whole situation in life, her whole existential position. அப்ப அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலை மொத்தத்தையுமே அலசி ஆராய ஆரம்பிக்கிறா. And she analyzed that, well, I was a prostitute. I was actually, it seems that she had some sentimental idea that she was enjoying love with these men, but actually it was just plain lust. அவளுக்கு ஒரு விதத்தில் ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கலாம், என் மேலே இவங்கெல்லாம் அன்பு செலுத்துகிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அங்கே முற்றிலும் வெறும் காமம் தான் இருந்திருக்கிறதுங்கிறது தெரியுது. But then she came to the realization, Suhrit Preshtatamavnata, the real best friend of everyone is the Supreme Lord. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு உணர்வு வருகிறது, என்ன அப்படின்னா சுஹ்ருத் பிரேஷ்டதமோநாத, எல்லா வீட்டிலும் நண்பராக இருக்கக்கூடியவர் பகவான் அப்படிங்கிறது. And she's decided to surrender to him. அவர்கிட்ட சரணடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் முடிவு எடுக்கிறாள். Wondering about the prostitutes in Dwarka, this is also going on in the city of Videha. துவாரகை நகரத்தில் மட்டுமில்லை, இங்கே விதேக நகரத்தில் இந்த சூழ்நிலை இருப்பதை பார்க்கிறோம். Which is also a very ancient city of pious kings. இந்த விதேக நகரமும் புண்ணியமான ராஜாக்கள் இருந்த ஒரு புராதனமான ஒரு நகரம் அது. All the kings who go by the name of Janak, they're all from that Videha. That must be the Janakpur in Nepal of the present time, I presume. ஜனக் அப்படிங்கிற பேரில் வரக்கூடிய எல்லா மன்னர்களும் அந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள். அது நேபாளத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜனகபுரியாக இருக்கலாம்னு தோணுது. There were prostitutes there also. அங்கேயும் வேசிகள் இருக்கிறார்கள். When we make our varnashram cities, are we going to have a place for prostitutes also? நம்ம வர்ணாசிரம நகரங்களை உருவாக்கும் போது அங்கே வேசிகளுக்குன்னு ஒரு இடம் வைக்கணுமா? We'll think about that later. அதை பற்றி அப்புறமா யோசிக்கலாம். It's not urgent priority. அது நம்மளுடைய முன்னுரிமையோ அவசர தேவையோ எதுவும் கிடையாது. But an important point here is that it was in a condition of suffering that she was ready to give herself fully to the Supreme Lord. முக்கியமான கருத்து என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு அவ்வளோ ஒரு துன்பத்தில் இருந்தப்ப தன்னை முற்றிலுமாக முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட ஒப்படைக்க அவள் தயாராக இருக்கிறாள். A prostitute gives herself to a man in a way that only a wife should do normally. வேசிகள் பொதுவாக ஒரு மனைவி எப்படி ஒரு ஆண்மகனிடம் தன்னை ஒப்படைப்பாளோ அந்த மாதிரி தன்னை எந்த ஒரு ஆண்மகளுக்கும் ஒப்படைப்பவளாக இருக்கிறார்கள். If a woman gives her body to anyone except her husband, that is very sinful. ஒரு பெண் தன்னுடைய உடலை கணவன் இல்லாமல் வேறு யாருக்காவது கொடுத்தால் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய பாவமாக சொல்லப்படுகிறது. Several times in the course of his lectures, Srila Prabhupada told the story of Chintamani, the prostitute. பல நேரங்களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய உபன்யாசத்தில் வேசியாக இருந்த சிந்தாமணியை பற்றி கூறியிருக்கிறார். One time he said, Chintamani prostitute, he said, in your country you call girlfriend,
in our country we call prostitute. அப்படி சொல்லும்போது பிரபுபாத சொன்னார், உங்கள் நாட்டில் நீங்கள் பெண் தோழிகள்னு சொல்லிப்பீங்க, எங்கள் நாட்டில் அதை வேசிகள்னு சொல்லுவாங்கன்னார். The idea girlfriend, she may not be actually taking money, but she has one boyfriend one day, another boyfriend another day. There's no committed relationship. It's just for sex. இந்த தோழிகளோட திரியறது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஒரு நாள் ஒரு தோழனோடு இருக்கிறது, இன்னொரு நாள் மற்றொரு தோழனோடு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வாழக்கூடிய ஒரு வகையான வாழ்க்கை. And that is the culture that Srila Prabhupada came to preach in. அத்தகைய ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு மத்தியில் தான் பிரபுபாதர் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தார். In which he found many young people were feeling a similar kind of disappointment to that which Pingala was feeling. அப்படி அவர் பிரச்சாரம் செய்யும்போது நிறைய இளம் பெண்கள் எந்த ஒரு உணர்வை பிங்களை உணர்ந்தாலோ அதே போன்ற உணர்வை அவங்ககிட்ட இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பிரபுபாதர் கவனிச்சார். Most of the American youth who came to join Srila Prabhupada were members of what is called the counterculture. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோடு இணைவதற்காக முன்வந்த சீடர்களில் பலர் அவர்கள் அங்கே இருந்த ஒரு பண்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஒரு குழுவை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். You have to make up a word on the spot, is it, for counterculture? Explain the meaning. Explain the meaning. Yeah. They were born into wealth. அவங்க செல்வ செழிப்போடு பிறந்தவர்கள். At least they had nothing lacking in their lives. There was no struggle for them. அல்லது குறைஞ்சபட்சம் சொல்லணும்னா அவங்க வாழ்க்கையில் எதுக்கும் எந்த ஒரு தேவைக்கும் கஷ்டங்கிறது கிடையாது. They were born into an America which was riding a wave of economic prosperity as such as had never been imagined before. அவர்கள் அமெரிக்காவில் பிறந்திருந்தார்கள். அமெரிக்கா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பொருளாதார அலையில் மேலே இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி யாருமே யோசிச்சு பார்க்க முடியாத அளவில் உயர்ந்த நிலையில் பொருளாதாரத்தில் இருந்த நாடு அது. Every family had a car, which is at least every white family had a car, which is outside of New York City and Los Angeles, but is unimaginable in India even today. எல்லா குடும்பத்துக்குமே கார் இருந்தது. அது அமெரிக்காவுக்கு வெளியில் யோசிச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவிலலாம் நீங்கள் யோசிக்க முடியாது. அதுவும் சராசரி நடுத்தர மக்கள் கூட கார் வைத்திருந்தார்கள். And people had so many things, more, everything they needed for their material comforts and more. அவங்களுடைய பௌதிக வசதிக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டதோ அவங்களுக்கு அது எல்லாமே இருந்தது. அதை காட்டிலும் அதிகமாகவே இருந்தது. But the children who are born and raised in this culture, many of them, they became disgusted by its gross materialism. ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்தில் வளர்ந்த குழந்தைங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இதனால ரொம்ப விரக்தி அடைஞ்சவர்களாக தான் இருந்தார்கள். In the sense that people were just interested in getting more money and big houses, and they projected that this is what life is all about, and they were not satisfied with that. நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு நிறைய சொத்து சேகரிக்கிறது, பெரிய வீடு கட்டுறது, இதுதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதுல வந்து அந்த அடுத்த தலைமுறையினர் வந்து மகிழ்ச்சி அடையல. And they were disgusted with the American proclivity of the American government to make one war after another and make all these wars in remote places and go off to some remote place and kill so many people. They were not happy about that either. அதே மாதிரி அந்த அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சுபாவம் இருந்தது. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு சண்டை போட்டு அங்கே ஒரு போரை நிகழ்த்தி அந்த நாட்டு மக்களை தங்களுக்கு கட்டுப்படுத்த வைக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு தன்மை இருந்தது. அதுவும் மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. So they dropped out of society. They opted out of the mainstream society. அதனால அவங்க
சராசரி சகஜமான சமுதாயத்திலிருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க. and became hippies. அப்படி அவங்க வெளியில் வந்து ஹிப்பிகள் ஆயிட்டாங்க. Men wearing long hair, which was at the time considered not proper. ஆண்கள் நீளமாக முடி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க. அது மாதிரி முடி வைக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் முறையானதாக கருதப்படவில்லை. And the three main characteristics, or three of the main characteristics of the hippie movement were psychotropic, illegal drugs. இந்த ஹிப்பி இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு சில அறிகுறிகள் இருக்குது. அந்த அறிகுறிகளில் 3 அறிகுறிகள் ரொம்ப முக்கியமானது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய மனசை தூண்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில போதைப் பொருட்கள். Free love, which means having sex left, right and center. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா it was mostly men to women at the time. Let's be fair. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இலவசமான காதல், அதாவது சுதந்திரமான காதல். அப்படின்னா என்னன்னா யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் படுத்துக்கலாம். And rock music, which was new at the time. மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா ராக் இசை, அது அப்போ புதுசாக இருந்தது. Maybe incongruently in this mix was also a lot of interest in Eastern culture, especially mystic culture of Buddhism and yoga and meditation and all these things. இதுக்கு நடுவில் அந்த குழுவில் இருக்கவங்களுக்கு கிழக்கத்திய பண்பாட்டு மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது. அதாவது யோகா, தியானம், பௌத்தம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது. And there was a different dress style of and new art, psychedelic art inspired by LSD trips and other things which you can translate into Tamil, but you don't understand and they don't understand and I don't understand. Well, I have a little understanding from a long time ago. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும்னா வித்தியாசமாக உடை உடுத்தி கொள்வார்கள். ஏதோ அந்த போதைப் பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டதுனால தோன்றக்கூடிய ஒரு மனத்தில் வந்து அவங்க எதையோ ஒரு சில விஷயங்களை வரைவார்கள். அது சம்பந்தமான இது இருக்கும். அதுதான் அவங்களுடைய தன்மைகளாக இருந்தது. So they had the idea this whole materialistic society is wrong. That's good to think like that, isn't it? அவங்க எல்லார்ட்டையும் ஒரு எண்ணம் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த பௌதிக சமுதாயமும் ரொம்ப மோசமானது, தப்பு அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தது. அந்த எண்ணம் சரிதானே? Most of our Indian devotees don't think like that. They think it's great. Let's get lots of money and chant Hare Krishna too. நம்ம இந்திய பக்தர்கள் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்கறாங்களே. என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம நிறைய பணத்தை சம்பாதிப்போம், ஹரே கிருஷ்ணாவும் ஜெபம் பண்ணுவோம் தான் நினைக்கிறாங்க. But they had realization. We don't want to be like our parents. அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது. என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு. So they opted for a way of life which was not based on money. They voluntarily accepted poverty. அவங்க பணத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தானாக முன் வந்து ஏழ்மையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். And they were looking for a better direction in life. வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல திசை கிடைக்கும், சிறப்பான ஒரு திசை கிடைக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்க. Many of them had found that this free love, with the idea you just have a say, you love someone, you love them, and then the next night you love someone else. They found it's not real love. It doesn't satisfy the soul. நிறைய மக்கள் ஒரு விஷயத்தை உணர தொடங்குறாங்க. சுதந்திரமான காதல் அப்படிங்கிற பேரில் இன்றைக்கு ஒருத்தர் மேலே ஆசைப்படுறது, இன்னைக்கு ஒருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்துறது, அடுத்த நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்துறது அப்படின்னு போகக்கூடிய அந்த போக்கானது அவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அதிருப்தியை கொடுத்தது அவங்களுடைய இதயத்தில். The girls were, according to the description Prabhupada gave of Chintamani, they were like prostitutes. They made themselves freely available. சிந்தாமணியை பற்றி பேசும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வைத்த அந்த வரையறையை வைத்து பார்க்கும்போது அங்கே இருந்த பெண்கள் நிறைய பேர் வேசிகளாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள். Which was shocking. The hippie movement was shocking to the normal people at the time. அப்ப இருந்த சகஜமான மக்களுக்கு அந்த ஹிப்பி கலாச்சாரம்ங்கிறது அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது.
But today in Western society, to be sexually open and free is considered normal or acceptable. ஆனால் இன்னைக்கு மேற்கத்திய சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் ரீதியாக ஒருத்தர் ரொம்ப சகஜமாக பழகிறது அப்படிங்கிறது அதுதான் வாழ்க்கைங்கிற மாதிரி இருக்குது. அது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. So the hippies were finding, some of them were finding that by free sex and taking drugs which are supposed to transport you to another level of consciousness, they were still deeply dissatisfied in their heart. அந்த ஹிப்பிகளில் சிலர் ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தார்கள். என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சுதந்திரமாக பாலுறவு கொள்வது, அதுக்கப்புறம் மனதளவில் உயர போகலான்னு நினச்சிக்கிட்டு போதைப் பொருட்களை எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இதயத்தில் உள்ளூர வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குங்கிறத. And so many young people joined Srila Prabhupada. அப்படி நினைத்தவர்கள் பல இளைஞர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோடு இணைந்தார்கள். Now they weren't like Pingala who were within or at least on the edges of Vedic culture. நீங்க பார்க்கலாம், பிங்களை போன்ற பெண்கள் வேத கலாச்சாரத்திற்குள்ளார அல்லது வேத கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு ஓரத்திலேயாவது இருந்தார்கள். They'd never heard of Krishna. அங்க இருந்த பெண்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது. So it wasn't that they had some good sanskars or at least some fairly overt good sanskars. They were a long way from Krishna. அவங்க ஏதோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க அதுல இருந்தெல்லாம் ரொம்ப தொலைவில் இருந்தவர்கள். And it wasn't that they were great Vedic scholars by any means. அவங்க வேத பண்டிதர்களாக இருந்தார்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. It wasn't that when Prabhupada came and he spoke the philosophy of Krishna consciousness, they thought, yes, this is right. ஏதோ பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியினுடைய தத்துவத்தை பற்றி பேசும்போது அவங்க முன்னாடி வந்து ஓ இது சொல்றது சரியா இருக்கே அப்படின்னு அவங்க பார்த்தாங்களா? அதுவும் கிடையாது. What Bhaktivedanta Swami says is the conclusion of all the Vedas, the Vedangas, the Vedanta, Yoga, Sankhya, the Shaddarshans. Yes, he's right. They couldn't understand so many complex things. பக்தி வேதாந்தர் வந்து சொல்றாரு, இவர் சொல்லக்கூடியது வேதத்தினுடைய இறுதி, வேதாந்தம், வேதாங்கம், யோகா, சத்தர்ஷனம், இது எல்லாவற்றினுடைய உயர்ந்த விஷயத்தை சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்களான்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரியல. But Srila Prabhupada was able, being empowered by Krishna, to tell them what they needed to hear at that time. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரால சக்தி அளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அந்த தருணத்தில் என்ன செய்தால் சரியாக இருக்குமோ அதை சொல்லக்கூடிய அளவில் இருந்தார். To quote one example, which I often quote, ஒரு விஷயத்தை நான் மேற்கோள் காட்டுறேன், நிறைய நேரத்தில் அதை நான் சுட்டி காட்டி இருக்கிறேன். The devotee who later became one of Srila Prabhupada's first disciples, Umapati. ஒரு பக்தர், அது உமாபதி, அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆரம்ப காலத்தில் சீடரானவர்கள் ஒருத்தர். He said, I had been reading about Buddhism. நான் பௌத்தத்தை பற்றி நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன். அவர் சொல்றார், in which it is stated, அதுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா, I don't know if this is translatable. It doesn't make any sense anyway. If you want, you can translate it. It makes as much sense anyway. You can have a chimpanzee making some noises, and that's the highest level of Buddhist philosophy. It's all nonsense. Anyway. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத மொழிபெயர்ப்பு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணாலும் யாருக்கும் எதுவும் புரியாது. ஏன்னா அது சொல்கிறது எதுவும் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தளத்தில் கிடையாது. நீங்கள் வந்து லொலன்னு ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அதில் என்ன புரியுதோ அதுதான் அந்த தத்துவத்தை சொன்னாலும் புரிய போகுது. அதாவது எதுவுமே புரிய போகிறதில்லன்னு அர்த்தம். ஒரு மனுஷ குரங்கு வச்சு ஏதோ ஒரு சப்தத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அதில் என்ன சத்தம் வருதோ அதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் அந்த பௌத்த தத்துவத்திலையும் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அதாவது ஒன்றுமே புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒன்று. So he said, I'd been studying Buddhist philosophy. அவர் சொல்கிறார், நான் இந்த பௌத்த கொள்கையை படிச்சுட்டு இருந்தேன். In which it is stated, அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, you can't say that it is. இது இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. And you can't say that it is not. இது இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது. You can't say that it neither is or it is not.
இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. And you can't say that it both is and is not. இது ரெண்டுமே இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது, இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது. And then Bhaktivedanta Swami came and said, Krishna is the supreme personality of Godhead. அந்த நேரத்துல பக்திவேதாந்த சுவாமி வந்து சொல்றார், கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான். Chidyante hridaya granthis. What is that? Chidyante hridaya granthis? Well, vidyate hridaya granthis. Chidyante sarva samshayaha. Cut through all the nonsense. எல்லா அபத்தத்தையும் வெட்டி வீழ்த்திட்டார் பிரபுபாதர் வந்து. So Umapati said, that's the most intelligent thing I ever heard in my life. உமாபதி சொல்றார், என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கேள்விப்பட்டதிலேயே மிக புத்திசாலித்தனமான ஒரு கூற்றை நான் கேள்விப்படுகிறேன்னார். But many people who came to Prabhupada, they had the experience. I'll narrate one, just one of many. நிறைய மக்கள் பிரபுபாதர் கிட்ட வந்தவங்க அவர்கள் இந்த உணர்வை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதிலிருந்து நான் இன்னொரு சம்பவத்தை இங்கே மேற்கோள் காட்டுறேன். One devotee who was later initiated as Prafulla-mukhi Devidasi. பிரஃபுல்லமுகி தேவிதாசி அப்படிங்கிற பேரோட ஒருத்தவங்களுக்கு பின்னாடி தீட்சை கொடுக்கப்பட்டது. அவர்களுடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த சம்பவம். When she first saw Prabhupada and Prabhupada looked at her, she was aware of Srila Prabhupada looking at her. பிரபுபாதரை முதல்ல அவங்க சந்தித்த போது பிரபுபாதர் அவர்களை பார்த்தார், கவனித்து பார்த்தார். அப்படி அவர் உற்று பார்க்கறது அவங்களும் பார்த்தாங்க. And she realized that no one had ever loved her in her life. அவங்க ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தாங்க. அப்ப இந்த உலகத்துல என் வாழ்க்கையில யாருமே என் மேல அன்பு செலுத்தினதே இல்லைங்கிறத. Srila Prabhupada was the first person she'd ever come across who actually loved her. என்ன உண்மையில என் மேல அன்பு செலுத்தின ஒரு நபர் அப்படின்னு வாழ்க்கையில முதல் முறையா நான் யாரை பார்த்தேன் அப்படின்னா பிரபுபாதர் தான் ஃபீல் பண்றாங்க. In the hippie movement, she was a hippie. The love was a big word. Love, love, love. All you need is love. அவங்க ஹிப்பி இயக்கத்துல இருந்து வந்தவங்க. அந்த ஹிப்பிகளுக்கு மத்தியில பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்பு அன்பு அன்புங்கிறது நிறைய பேசப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது. And love means have lots of you love and have lots of sex. அன்பு அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்தவரை என்னன்னா நான் உண்மையில அன்பு செலுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பாலுறவுல ஈடுபடுறது தான். But she realized at that point that what she had considered to be love was not love at all. The only actual person she'd ever met who loved her was Srila Prabhupada. அந்த தருணத்தில் அவங்க உணர்றாங்க, இவங்கெல்லாம் இதுவரைக்கும் அன்புன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் எதுவுமே அன்பு கிடையாது. முதல்ல தம் மேல உண்மையான அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கிறது பிரபுபாதர் தாங்கிறத உணர்றாங்க. Now that is a great obstacle to spiritual advancement, is the love of this material world. இந்த பௌதிக உலகத்து மேல இருக்கக்கூடிய பௌதிக உலகத்தை சார்ந்த ஒரு அன்பு இருக்கிறதே, அந்த அன்பானது கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் பெறதுக்கு ஒரு பெரிய தடைக்கல்லாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். As Srila Prabhupada noted, it's very hard to get the Indian devotees to surrender to Krishna because they have such family bonds. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை கவனித்து கூறியிருக்கிறார், இந்திய பக்தர்களை கிருஷ்ணரிடம் சரணடை வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமானதாக இருக்கிறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த குடும்ப பந்தம்ங்கிறது ரொம்ப பலமானதாக இருக்கு. Which from the platform of ordinary dharma, that's much better than being an illicit sex-mongering hippie in the West. It's good to have a sense of family responsibility. சாதாரண தர்மத்தினுடைய தளத்திலிருந்து பார்க்கிறப்ப ஒரு பாலுறவு பின்னாடி அலையக்கூடிய ஒரு ஹிப்பிகளாக வாழ்றதை காட்டிலும் ஒரு குடும்ப பந்தத்தோட வாழ்றது அப்படிங்கிறது சிறப்பான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. But on the other hand, that can be a big obstacle in the path of one's spiritual advancement. ஆனா அதே நேரத்துல ஆன்மீக பாதையில முன்னேறதுல ஒருத்தனுக்கு அது ஒரு பெரிய தடைக்கலாகவும் அமையலாம். Just a couple of days ago, I was speaking with a devotee in America who was lamenting that these young men, devotees, come from India and Bangladesh to America. நான் ஒரு 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரோட பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அவர் ஒரு விஷயத்தை நினைத்து வருத்தப்பட்டு பேசிட்டு இருந்தார்.
இந்த இந்தியாவிலிருந்தும் வங்காளதேசத்திலிருந்தும் நிறைய இளைஞர்கள் அமெரிக்காவுக்கு வருகிறார்கள்னு. They're not sinful by background. They love to chant Hare Krishna. அவர்களுடைய பின்னணி பாவகரமானதாக இருப்பதில்லை. அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனம் பண்றதுல ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். But having come to America ostensibly for the sake of serving Krishna, the thing they're most interested in is getting money and sending it back to their family. அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு வருகிறார்கள். அமெரிக்காவுக்கு வரும்போது அவர்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா, இங்க வந்து கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து குடும்பத்திற்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வர்றாங்க. I'll just narrate one more anecdote of how Srila Prabhupada inspired devotees to such a great extent. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறார், அவர்களை தூண்டினார் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு சம்பவத்தையும் மேற்கோள் காட்டுகிறேன். Which is in line with the statement of Pingala which we just read, how she will completely surrender herself to the Supreme Lord. பிங்களை எப்படி தன்னை முற்றிலுமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறாளோ அதற்கு ஒத்து வரக்கூடிய சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன். I was just hearing the memories of Srila Prabhupada narrated by one of my god brothers, Bhushaya Prabhu. நான் சமீபத்தில் அந்த நினைவை கேட்டேன். என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் ஒருத்தர் பூஷயா பிரபு, அவர் தன்னுடைய நினைவை பற்றி, பிரபுபாதருடைய நினைவை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Who I've never met. அவரை நான் இதுவரை சந்தித்தது கிடையாது. But after hearing the narration, I'm so happy to have god brothers like him. அவருடைய நினைவை பற்றி கேட்ட பிறகு அவரை போன்ற ஒரு ஆன்மீக சகோதரரை பெற்றிருப்பதில் நான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். But actually this anecdote is about his wife, so God's sister. உண்மையில் அந்த சம்பவமானது அவருடைய மனைவியை பற்றியது, அதாவது என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரியை பற்றியது. As a young woman, her parents had died in an accident. ஒரு இளம் பெண்ணாக இருக்கும்போதே அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் ஒரு விபத்தில் இறந்து விட்டார்கள். And she inherited $500,000. அவங்களுக்கு ஒரு 50 லட்சம் அவங்களுக்கு டாலர் சொத்து கிடைச்சது. Which even today is not a small amount of money by any means. You could live your whole life on that. அவ்வளோ சொத்து கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு கணக்கில் வச்சு நம்ம பார்த்தா கூட ரொம்ப பெரிய பணம் தான் அது. அதை வச்சு நல்லா வாழலாம். And was considerably more valuable at the time. அந்த காலத்தில் இன்னும் அதிகமான மதிப்புடையதாக அது இருந்தது. So when she came to Krishna consciousness as a young woman, she still had most of that or a lot of that money. அவங்க எப்போ ஒரு இளம் பெண்ணாக கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ளார வந்தாங்களோ அப்போ அவங்க கிட்ட அந்த பணத்தில் பெரும் பகுதி அவங்க கிட்ட தான் இருந்தது. And she had bought a house and she still had lots of money. She had bought a house. Okay, அவங்க ஒரு வீடு வாங்கிட்டாங்க. அந்த வீடு வாங்கி மிச்சமும் அவங்க கையில் நிறைய காசு இருந்தது. Srila Prabhupada, she was from the Detroit area, northern United States. அவங்க அமெரிக்காவினுடைய வடக்கு பகுதியை சார்ந்த டெட்ராய்ட் பகுதியில் வசித்தார்கள். And Srila Prabhupada wanted to, there was an opportunity to purchase a fabulous house there to use as a temple. அங்கே ஒரு அற்புதமான ஒரு வீட்டை வாங்கி நம்மளுடைய கோயிலாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. So he happened to know that, well, one of his disciples in that area was Alfred Brush Ford from the Ford family, very rich. அவருக்கு அதே பகுதியை சார்ந்த அவருடைய சீடர் ஆல்ஃப்ரெட் ஃபோர்டு, அவர் அந்த பகுதியில் இருக்கிறார், அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தது. And the other was this Elizabeth. இன்னொருத்தவங்க தெரிஞ்சது என்னன்னா அந்த எலிசபெத் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தது. Her name before initiation. அது அவர்கள் தீட்சை பெறுவதற்கு முன்பாக அவருடைய பெயர். Who wasn't nearly as rich as the Ford family, but she had a lot of money. ஃபோர்டு குடும்பத்தை போல அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர்கள் இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது தெரிஞ்சது. So Srila Prabhupada unusually asked, I mean, he didn't usually ask his disciples to give large donations. He asked them if they both could help. So they both gave money and this house was built, which is the ISKCON Detroit temple now. பிரபுபாதர் பொதுவாக தன்னுடைய சீடர்கள் கிட்ட பணம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டார். ஆனால் இந்த தருணத்தில் அசாதாரணமான ஒரு முறையில் பிரபுபாதர் அவங்க 2 பேர்கிட்டையும் பணம் கொடுக்க சொல்லி கேட்டார்.
அவர்கள் 2 பேருமே கொடுத்தார்கள். கொடுத்ததை வைத்து அவர்கள் அந்த இடத்தை வாங்கி கோயிலை அமைத்தார்கள். அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெட்ராய்ட். So she gave her money, all her money, and she gave her house in a suburb or a small town just outside Detroit for use as an ISKCON center. அவங்க அவர்களுடைய பணத்தை கொடுத்தார்கள். இருந்த பணமெல்லாம் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அவளை வாங்கி வைத்திருந்த அந்த வீட்டையும், அதாவது டெட்ராய்டில் ஒரு பகுதியில் இருந்த அந்த வீட்டையும் அவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக பக்தர்களுடைய இதுக்காக கொடுத்தார்கள். And she married Bhushaya, and then they maintained themselves. They didn't have any money. They maintained themselves by distributing Srila Prabhupada's books. அதுக்கப்புறம் அவங்க பூஷையாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பணமும் கிடையாது கையில். அதனால அவங்க பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணி அவங்கள பராமரித்துக்கிட்டாங்க. She was so impressed by Srila Prabhupada that everything she had, and she had a lot, you take. அவங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட என்ன இருந்ததோ நிறைய இருந்தது, அது எல்லாத்தையுமே பிரபுபாட்ட கொடுத்துட்டாங்க. எடுத்துக்கோங்க. They've gone through their life. They didn't starve. அவங்க husband and wife. அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க அப்படியே அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் கடந்து விட்டது. அவங்க ரொம்ப பட்னினால கஷ்டப்பட்ட எதுவும் இருக்க கிடையாது. கணவன் மனைவி அவங்க நல்லா வாழ்ந்தார்கள். Such faith Srila Prabhupada inspired. அத்தகைய ஒரு நம்பிக்கையை பிரபுபாதர் அவர்களுடைய இதயத்தில் ஊட்டினார். That you take it all. You use it. We'll go on with our lives. நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க, நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படியே பார்த்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாழ்ந்தாங்க. Such surrender. அந்த மாதிரி சரணாகதி அங்க இருக்கு. And no regret. Oh, I gave my money. No such thing. Very happy to have done so. எந்த ஒரு வருத்தமும் கிடையாது. ஐயோ நான் என் பணத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டேனேன்னு சொல்லிலாம் நினைக்கிறது கிடையாது. மகிழ்ச்சியா பண்றாங்க. Srila Prabhupada was a real chintamani, changing people's lives. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த உண்மையான சிந்தாமணியாக இருந்தார். மக்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியவராக இருந்தார். To change the people in the Western world, it was considered impossible. மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது அசாத்தியமானதாக கருதப்பட்டது. And it's come to the position in the 3rd decade of the 21st century that again it seems to be considered impossible. 21ஆம் நூற்றாண்டுடைய 3வது 10 ஆண்டுகளுக்கு வந்தா கூட அப்ப கூட இது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகத்தான் படுகிறது. That mostly our devotees in the West, they seem to think, well, you can't expect Western people to give up so many things and change their lives. You have to adjust. You have to give Krishna consciousness just a little bit and introduce some yoga. And the idea that they could actually change their lives and surrender to Krishna seems to be a lost cause. மக்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மக்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயமே உரைக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கும் கூட பார்த்தோம்னா நிறைய மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மேற்கத்தியர்களை கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது கஷ்டம், அதனால நம்ம வேற ஏதாவது கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தலாம், யோகா அது மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. So hearing these narrations, it's not just some nice stories. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கதைகளை கேட்கறது அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு நல்ல கதையை கேட்டு போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. We're supposed to change our lives based on this. இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய விதத்தில் இருந்தாகணும். We're supposed to have that level of surrender, not just write our Bhakti Shastra exam. Pingala, blah, 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 blah. Good, Bhakti Shastra, very good. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுறது அப்படின்னா சும்மா நம்ம ஏட்டளவில் படிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது. பக்தி சாஸ்திரி பரீட்சை எழுதுறாங்க, பிங்களாவை பற்றி எழுதுறோம், எழுதிட்டாங்க, நல்லா எழுதிட்டாங்க, பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிட்டாங்கிறது கிடையாது. Supposed to surrender to Krishna. நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சாகணும். மானச தேஹோ கேஹோ ஜோ கிச்சுமா ஆபிலுந்து அபதே நந்த கிஷா. Everything we're supposed to surrender to Krishna. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடை செய்யறது. Hare Krishna. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. I can suggest that the Srimad Bhagavatam be treated as a deity instead of some disposable artifact. You should cover it nicely. Srimad Bhagavatam விக்கிரகம் மாதிரி வழிபடப்பட வேண்டும். இதில் ஏதோ கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதை நல்லா
பாதுகாத்து பராமரிக்க வேண்டும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Doesn't speak of a high level of Krishna consciousness if you keep the deities like this. விக்கிரகத்தை இந்த மாதிரி நீங்கள் தக்க வச்சிங்க அப்படின்னா அது நம்மளுடைய உணர்வு சரியில்லைங்கிறது தான் அதில் புலப்படுது. Okay. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha dante nitaya chunakam padaya nipatya kritvacha kakushata betadaham bravimi hey sadhava sakala eva vihai durang Gauranga Chanda Charane Kurutanu Ragaha. Now I have copies of Brahma Samhita in Tamil, which I'm giving free. என்கிட்ட பிரம்ம சம்ஹிதை தமிழ் இருக்கு, நான் அதை வந்து எல்லாருக்கும் இலவசமாக கொடுக்குறேன். So you can, it's there, is it? Brahma Samhita in Tamil? It's in the room. Oh, now bring them here and then everyone can, whoever reads Tamil can take it. யாரெல்லாம்